Day. And today, through you, Minister, I want to thank the President, the government, and the people of China for being true friends indeed and meeting us at our point of need to be able to help us achieve the social economic development that we are achieving. Hihi ciana oro hamwe na arimũ nĩmeharĩrĩirie ũrĩa gũkiagĩrĩire nĩguo makĩambĩrĩrie mathomo mao tamu ĩno ya mũico. Reke tũigue ũrĩa mekuga kuona ĩno nĩyo tamu ya mbere gũkorwo ĩkĩambĩrĩrie Januari, tamu ya mũico gũkorwo ĩkĩambĩrĩria Januari handũ ha September, na ũũ nĩguo mekuga. They've not seen for a few days. The end of January, that is from 31st of January, the learners are supposed to sit for the next assessment, that is grade 3 and 4. So as a school, we need to ensure that we cover the syllabus so that when these learners sit for the exams, they are equipped with the content and they're supposed to be able to answer the questions. That term used to be at the end of the year, but now it's starting in January, so it is really a little bit challenging. Yeah, and we are trying to put our best foot forward. I am really prepared because it's only a short term and which has a lot to be done. And I am ready to go to the next class and I am ready to face the studies. And some of our parents, remember that some of the parents who are also infected with the same disease, or they have got relatives who are affected, and you know the weight is very costly. So to cater for all this at the same time becomes an issue. Even to the learners, at times we find that there's a lot of absenteeism in school because when the parents are sick at home, they have to also to isolate the whole family. The 2022 academic year will feature 4 terms and not the usual 3, so as to recover from the time lost after the COVID-19 disruptions. Consequently, KCPE and KCSE exams will be administered in March and April of 2022, and also in November and December of 2022. Magana ma aikari a Mukuru kwa Njenga no gĩkeno na ndũhiũ thutha wa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta kũgerera Fred Matiang'i gwathana atĩ gũkorwo kwĩna njĩra ĩngĩ ya kwaranĩria na aikari a mwena ũcio ĩndĩ to kũmaruta kũrĩa maikaraga, ũndũ ũrĩa matigĩte marĩ na gĩkeno kĩnene mũno makĩria. We met here because as a result of the incident that happened on 25th, His Excellency the President instructed a multi-agency team in government, bringing together the Ministry of Interior and Coordination of National Government, the Ministry of Lands, and our colleagues from the Nairobi Metropolitan Services and the City County of Nairobi to immediately pay special attention to what was going on at Mukuru kwa Njenga. The challenge there is complex, but frankly, the problem boils down to just basically 2 main issues. One, the land tenure and the settlement arrangement across the board. And you know very well in this country, when you have problems of that kind in an area, it provides an opportunity for all manner of monkey business. You know, cartels and so on come in and people try to manipulate the processes. And of course, others even try to take political advantage of the situation to play politics with it. To basically take advantage of the miseries of people and try to do politics with it. So the intention of our president is that we find a lasting solution to Mukuru kwa Njenga once and for all. The upgrading program in the informal settlements in Nairobi has gone on very well. In Mukuru kwa Ruben, very successful. When it came to Mukuru kwa Njenga, the infrastructural review work was done, and there was a little bit of a misunderstanding between the demands of our colleagues from the Ministry of Infrastructure, the plan of Nairobi Metropolitan Service, and then that meeting with the challenges of the land tenure caused a crisis. And then there was a very regrettable incident, I have to say as a responsible public servant, a very regrettable and unseemly incident on the 25th of December
when members of the public were forcibly evicted, and some of them even actually injured unfairly in a manner that ought not to have happened. I have to be frank, it ought not to have happened. We could have avoided that if we had worked and coordinated better. Now, we have come together, all of us. The community leaders are here. We have listened to them this morning. They have given us very useful information. They've told us the history of the place, the challenges that have been there, and we really appreciate. Frankly speaking, I thank the Lord that I had the opportunity to listen to these people, because they have the knowledge of the area, they understand what the challenges are, and we have listened to their proposals completely. Secondly, we also have had time to listen to our colleague, General Badi, the Director General of Nairobi Metropolitan Service, who has been working very deeply in that area, who also has got very deep contextual knowledge and is very well informed on what is going on. Tume mwena wa mukuru kwa Jega, tuhiuke ginyagie mwena wa Gicũa-inĩ ororigi, kuria family imwe kuma Diani mwena wa Gicũa-inĩ nimoritie thirikari gukorwo ikiingirira cira wao gatagati niguo mone kihoto thutha wa gukorwo mwana wao wa kahii wa miaka 16 akoretwo oragitwo na njira ya kiriga muno makiria. Vile alivyofanywa na ni kijana mdogo tu, lakini tulikuwa tumuelewi, lakini kwa mbali tukamtambua kwa zile nguo ambazo alikuwa amevaa. Tukajua kijana wetu ndio huyu. Ni kitu ambacho kinatusikitisha sisi kama familia, na tumesimama hapa kwa masaa haya kwamba tuweze kuiomba serikali kutusaidia sisi kama jamii ya Akrama, kama ndugu wa Akrama, kuweza kutekelezewa haki. Na kijana mwenyewe alikuwa hana tabia hizo za kwenda kufanya ukora kama huo. Sasa pesa tunashangaa, kama ilikuwa nia yao ni kumshika, ingekuwa ni rahisi kumpiga risasi kwenye mguu au sehemu nyingine yoyote ile, ili kuweza kumdhibiti na kuweza kumshika, kumpeleka mahakamani. Lakini kwa sababu nia yao ilikuwa ni kuua na kupoteza maisha ya vijana hapa Pwani, wamempiga risasi ya kichwa na risasi ya kifua. Tunavyoarifiwa ni kwamba baada ya tukio hilo alitolewa kutoka kule Diani akaletwa hadi hapa Makadara, na hatujui ni sababu gani walipita hizo hospitali zingine zote hawakumpa matibabu, wakamleta paka hapa, ndio alipofika hapa baada ya muda mchache akapoteza maisha yake. Aikari kuma mwena wa Goshi kaunti-inĩ ya Kiambu maihoirwo ni kimako thutha wa muti wa mugumo uria ukoretwo gwe mwena ucio kwa ihinda iraya muno gukorwo ikumudia kumana na iguru, undu uria matigite na ciuria nyingi muno makiria. Ikiwa tukiwa huko kwa Masisi, hii nyumba yetu, yani hawa jirani yetu, ako hii moshi inaelekea huko. Na tukiona ikielekea tukauliza, kwani nyumba inasomeka pahali? Haya, watu wengine wakakimbia. Tulitulia tu, wote watu wakaingia hapa, watu wengi kuja kuangalia ni moshi ya aina gani, na wanakuta hii mti ndio inaendelea kushoma. Wakiangalia juu, hii mti ilikuwa green na moto inatoka kwa simo, mashimo iko juu na hapo chini iko na simo, na simo hiyo hakuna moto ilikuwa ikiwaka. Hata kamba ya ng'ombe ilikuwa karibu na haisomeki, majani ilikuwa karibu haisomeki. Na ile kitu ya maajabu ni kuwa hiyo moto haichomi hii nyumba ya ng'ombe iko hapo, hakuna kitu kingine inachoma hii miti peke yake. Na moto ilianzia juu ikiteremka na chini, sio ilianza chini ikipanda juu. Ambao watu hawachezi na mti huu kulingana na mila za Kikuyu, na hata kuni kama msemaji alivyosema, hata kuni, isipokuwa wale wa kina mama wakogwe kabisa ambao wangeruhusiwa kuchukua hizo kuni, wengine hawawezi hata ama kukata. Hata watoto wenyewe wanajua mti wa mugumo ni muhimu, sababu ilikuwa ni kama kanisa la Wakikuyu. Walikuwa naombea hapa chini, wanaangalia Kirinyaga, wanaomba Mungu wao, na wakitoka hapa mvua inanyesha. Kwa hivyo walikuwa naamini maombi hayo yamefika kulingana na ule mti wa mugumo. Na hii miti ndio ile miti unasikia hata ikianguka yenyewe watu kama hii watu naona hapa hivi, hakuna mtu hapa akona umri wa kuchukua hiyo kuni aiweke kwa moto. Wakikuyu wameheshimu sana, na huwezi pata mtu anaingoa, na ndio naona miti imekaa hapo kwa miaka yote, na huwezi sema tunaingoa unajenga nyumba. Kwa kuna ile Wakikuyu wameamini hiyo miti ukiingoa pia wewe mwenyewe unakufa.
aikari kuma mwena wa Lamu mari na gitumi gia gukenga thutha wa mutongoria wa ruhonge rwa ugitiri guku bururi-ini niwe Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i gukorwo akiranira ati nimegukorwo makiongerera ugitiri mwena ucio thutha wa tharĩkĩro ũrĩa ciĩrĩga kuhanĩka mwena ucio iria ciratigire andu magwanja makuĩte. We placed a curfew yesterday for 30 days in Lamu. A multi-agency team is engaged in an operation in Lamu that is going on. And you know, usually, as a rule of thumb, when a security operation begins, we don't run sideline commentaries about it until it is completed. What is happening, however, we are going to have a comprehensive meeting on looking at the internal security situation in the country in the build-up to the general elections, because clearly you can see what is happening. That there are certain, what did it happen last year in Lamu or the year before? There are some people who may want to take advantage, unfortunately, of the electioneering season to engage in criminal activities. We are mulling over the possibility of beginning a very active disarmament exercise in North Rift, in areas of Kerio-Vare, next to Baringo, West Pokot, where some activities that are going on, which we think are being inspired by the season that we find ourselves in. We are reviewing all our deployment, our planning, and everything else, and the actions we need to do. But I think I'm satisfied. We have had 2 calm nights in Lamu. I think we picked up, the suspects that we need to continue interrogating, and we will stay on that assignment until that place remains very calm. All I need to say, and everyone needs to understand, is this: we are not going to use the script that we have used before, because if people think that they are going to intimidate others, so that now we start moving people to camps and so on and so on, we are not going to do that. We knew they were going to try and do this kind of things. We are ready for them, and they will for sure. Na kuma na rifoti ya kuma mwena wa Lamu, hau niho tugukorwo tugiikira gaturumo mutaburoko wito wa mohoro ma Sky Cable TV Thaa imwe cia hwaini. Ngatho cia mwanya muno kuri we mwirori wakwa ni gukorwo ukinyitanira nanie igutaburukirie rifoti iria tugukuhaririirie. Ugenda kwaraniria na ithuĩ ukwaraniria na ithuĩ nenda-inĩ citũ ciothe cia ukinyaniria. Ni ndĩĩtaga Wanjiku wa Njau na gũkũ tũrĩ nĩ Sky Cable TV Kenya. Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega, niĩ ngũgũtamburũkagĩria njĩtagwo Wanjiku wa Njau.